It was a winter sessions day one and it was a washout as expected on the lines of the showdown over the special intensive revision exercise conducted by the Election Commission. On the other hand, there was the Prime Minister's speech before the Parliament began, addressing and training guns at the opposition, staring closely at the showdown that is likely to happen and which, as expected on the lines, happened. The opposition staged a walkout from the House demanding a special debate on the special intensive revision. Meanwhile, the Prime Minister took a sharp jibe at the opposition, claiming that there should be no drama but delivery inside the Parliament. Sample the reactions coming in. ये सत्र संसद देश के लिए क्या सोच रही है, संसद देश के लिए क्या करना चाहती है, संसद देश के लिए क्या करने वाली है, इन मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाए, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाए, मजबूत मुद्दे उठाए, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। I suggest that urgent issues like what you said, pollution, other issues, SIR, it is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. We've spoken about pollution. Why are we not raising it? Why are we not allowed to? Today I've asked for 0 hour on it. Why are we not allowed to discuss these things? Sir, we gave this proposal in your presence. In your presence, Congress party was there, DMK was there, all of us, the Trinamool was there, all of us were there. And we agreed that whatever the wording be on electoral reform, we can have a discussion. The government was supposed to come back to us. Nobody has come back, but we are ready, sir, for a discussion here and now, and no one wants to disrupt this house, sir. Yeah. It is not one party, two party, four party. It is the decision of all opposition floor leaders. Together we have taken decision. In the morning, in my chamber, we met, all opposition party leaders met, discussed, and we should take this SIR matter first, and otherwise we all will have to protest against this. That's why I request the Parliamentary Affairs Minister, don't divide us. भाई अकाउंटेबिलिटी देना पड़ेगा ना पार्लियामेंट को कि किस आधार पे आप ये कैलकुलेशंस बना रहे हो। आर द डेटा नॉर्मल, आर द डेटा रियल और दे आर फज्ड, वो तो बताना पड़ेगा। आप एसआईआर कर रहे हो, लोग अगर मारे जा रहे हैं एसआईआर के कारण, ये तो तृणमूल के लोग नहीं है। बीएलओस को कौन अपॉइंट किया है? ममता बनर्जी का सरकार की तृणमूल पार्टी? ना हमारी सरकार किया है, ना हमारा पार्टी किया है। बीजेपी का सरकार ने जिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बिठाया इलेक्शन कमीशन में, वो इलेक्शन कमीशन बीएलओस को अपॉइंट किया है। वो बीएलओस आत्महत्या करके बोल रहा है मेरा मौत के लिए जिम्मेदार है इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसके ऊपर चर्चा अगर मांग रहे हैं तो आप कह रहे हो भाई ड्रामा कर रहे हैं। कौन ड्रामा कर रहा है? पूरा देश देख रहा है और जवाब करारा मिलेगा।
I reiterated. I was halfway. I was reiterating what I said, but I will make it clear again. Nobody is undermining any matter which was brought out by the opposition party yesterday in the all-party meeting or BSc or today. What I am saying is, it is under the consideration of the government. If you put a condition that it has to be taken up today itself, then it becomes difficult because you have to give certain space. I only added as an additional point that there were other members who raised other issues also. So it is wrong on your part to say that there is no other issue of other parties. Moving on, is Shashi Tharoor distancing himself from the Congress High Command? The question arises because in the past 2 weeks, Tharoor has remained absent from 2 important meetings of the Congress party. On Sunday evening, a meeting of the Congress Parliamentary Party's strategic group was held to plan for the winter session of Parliament. Rahul Gandhi, Mallikarjun Kharge and other leaders attended. But who did not attend? Mr. Shashi Tharoor. Now, according to Tharoor's office, he is in Kerala with his elderly mother. Earlier on November 18, Tharoor had also skipped another crucial party meeting called by Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge on the issue of special intensive revision. He cited ill health and did not attend. Now attention will be on Tharoor's statements during the winter session of Parliament. With Kerala Assembly elections scheduled at the beginning of next year, how will the Congress tread on this Tharoor path remains to be seen. Take a look at the reactions. Should not be a drama over here. He has a tips. You skipped the meeting yesterday, sir. No, I didn't skip it. I was on a plane coming from Kerala, bhai. That's all. Okay, sir. I had already told the part. Sorry. Taking a quick check of the latest in Karnataka power tussle, while Chief Minister Siddaramaiah and Deputy CM D.K. Shivakumar are all set for a second breakfast meeting on Tuesday, some sources claim that AICC Chief Mallikarjun Kharge is firm that the agreement in 2023 of a possible transition of power to D.K. Shivakumar must be adhered to. Siddaramaiah, however, is unlikely to relent so easily to relinquish his CM chair and will delay any decision on such a transition till mid-2026. While he may eventually yield, Vasudha and others of my colleagues are trying to decode what and how the transition of power will eventually take place in Karnataka as our team of reporters continue to track all the updates. In fact, the two leaders, D.K. Shivakumar and Siddaramaiah, are also likely to be called to Delhi after this breakfast meeting that will take place. And also take a look at what DKS had to say about this breakfast meeting and how the relations between Siddaramaiah and DKS are fueling. Of course, I have to go there. I have to discuss with CM. I want to have an all-party meeting in Delhi on various issues. So I'll discuss with CM. If doesn't, I think I'll have to go and brief them. I don't know. I have to just take out some time. What is the menu for tomorrow's breakfast, sir? Tomorrow breakfast, we will inform you. Don't worry. Sir, Now, it's not just political trouble in Karnataka. Trouble in Maharashtra's ruling Mahayuti alliance is there as well. Ajit Pawar-led NCP leader and Maharashtra Minister Manikram Kokate took a swipe at the BJP, saying the party has now become dependent solely on manipulation and political engineering, pushing its old leaders to the margins. Meanwhile, Deputy Chief Minister Eknath Shinde has also indicated that the BJP is not adhering to coalition dharma, though Shinde now seems to have retracted from such statement. But it will be interesting to see how the power play happens in the local polls. Take a look at the reactions. उदय सामंत असं म्हणाले की रवींद्र चव्हाण जे वागत आहेत त्या संदर्भामध्ये वरिष्ठांनी त्यांना काहीतरी सूचना देण्याची फार गरज आहे, कारण तुमच्यावर ज्या पद्धतीची टीका होते अपरोक्ष थेटपणे ते स्वतःही नाराज आहेत आणि तुम्हाला मानणारे तुमचे आमदार तेही नाराज आहेत. मी अशा आरोप आणि टीकांकडे जास्त गांभीर्याने घेत नाही, कारण मी मुख्यमंत्री झालो तेव्हापासून आरोप प्रत्यारोप ह्या सगळ्या गोष्टी मी पाहिलेल्या आहेत. मी कामावर फोकस करतो. आता एवढंच आहे की आपण युती धर्म आम्ही पाळतो, तर आपल्या घटक पक्षाने देखील सगळ्यांनीच युती धर्म पाळला पाहिजे, कारण ही जी आमची युती आहे ही युती कालची आजची नाही आहे.
ही बाळासाहेबांच्या काळातली, बाळासाहेब अटलजी, अडवाणीजी यांच्या काळातली युती आहे. आणि आमची युती काय सत्ता आणि खुर्चीसाठी नाही झाली, आमची युती विचारधारेला घेऊन झालेली आहे, आयडिओलॉजीला घेऊन चाललेली आहे. भेट झाली काय झालं मला वाटलंच की आता दिवसभराकरता तुम्हाला एक खाद्य मिळालेलं आहे. असं आहे, मी रात्री उशिरा आलो आणि मी त्यांच्यापेक्षा लवकर चाललो आहे, कारण मी माहिती घेतली त्यांची सभा माझ्या 1 तास नंतर आहे. त्यामुळे भेट झाली नाही, उद्या होईल, त्याला काय. म्हणजे शेवटी आम्ही दोघेही आता प्रचारात पूर्णपणे मग्न आहोत. फोनवर तर आमचं बोलणं रोजच होतं. त्याच्यामुळे आता भेट झाली नाही झाली ते तयार व्हायचे आहेत. मला लवकर निघायचं आहे, कारण माझ्या सभा लवकर ठेवल्या आहेत. यात कोणची मोठी गोष्ट आहे. तुम्ही चालवा दिवसभर, झाली नाही भेट, झाली नाही. खरं म्हणजे मी आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये फिरत असताना महाराष्ट्रामध्ये लढाया फक्त आपसामध्येच आहे, म्हणजे युतीमध्येच जास्त लढाया. निवडणूक संघर्ष हा युतीमध्येच आहे. विरोधी पक्ष तर कुठेच काही दिसत नाही. आपल्याकडे थोडासा उभाठा दिसतो, तोही बाटलेला आहे. आणि बीजेपी तर पूर्णपणे बाटलेली आहे. बीजेपीचं त्यांचं काहीच राहिलं नाही. इकडून फोड तिकडं फोड, इकडून फोड तिकडं, फोडाफोडीमध्ये त्यांचं आयुष्य चाललं. आणि जुने बिचारे कार्यकर्ते घरी बसले. अशा सगळ्या परिस्थितीमध्ये अनेकांना उमेदवारही मिळाली नाही, काही उमेदवार मिळाली, इकडून तिकडून ओढून ताडून काही उमेदवार आणलेले आहेत. नगरपालिकेच्या या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टीचे नेते, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब असतील, एकनाथ शिंदे साहेब असतील, हे वेगवेगळ्या ठिकाणी आपल्या सभा धडाक्यात त्यांच्या सुरू आहे. मग अशा वेळेला एकत्रित येणं याला आम्ही जास्त महत्व देत नाही. आता रात्री ते या हॉटेलमध्ये आले. 8-8 सभा, 10-10 सभा हे नेते लोक घेतात आणि आल्याबरोबर थोडासा रेस्ट पाहिजे आणि आपण सकाळी भेटूया अशा भावनेतून फक्त त्यांची भेट झालेली नाही. परंतु आले, मग रात्री एकमेकांना उठवलं का नाही, त्यांच्या हातात हात का नाही घेतला, हे प्रश्न आमच्या समोर गौण आहे. देवेंद्र फडणवीस साहेब असेल, एकनाथ शिंदे साहेब असेल, अजितदादा असतील, यांचे संबंध अत्यंत चांगले आहेत. परंतु कोणीतरी त्याच्यात आणखीन काहीतरी यांच्यात बिनसलं की काय, या पद्धतीचे जे काही बातम्या पेरायचा प्रयत्न करतात त्याच्यामध्ये कोणतेही तथ्य नाही. A 20-year-old man was beaten up, shot, and his head was crushed with a stone in Maharashtra's Nanded. These gory visuals and the story that is coming from Maharashtra is about a love story which could not be stopped by such violence. At his funeral, his girlfriend married the body, and then what happened was a symbolic and a love story that has been etched in history. Nobody can refute that. My colleague Vedika spoke to Aanchal, who married her boyfriend, and why did she take that decision? Take a look to know more. हमें बहुत खेद है, आप जिस पल से गुजरे हैं बहुत ही डिफ़िकल्ट पल है आंचल. आप हमें कुछ बता सकते हैं सक्षम के बारे में? आप 3 साल से उनको जानते थे? हाँ, जानते थे. 3 साल से हम साथ में थे. हमने बहुत सारे सपने देखे थे. घर वालों ने भी भरोसा दिलाया था कि शादी करा देंगे हमारी, लेकिन एट लास्ट उन्होंने हमें धोखा दे दिया. आप बता रहे हैं आंचल कि आपके फैमिली ने कहा था कि आपकी शादी होगी सक्षम के साथ. ये कब कहा था आपको? कहा था 2 साल पहले, और सक्षम से भी यही कहा था उन्होंने. उसके साथ अच्छे से मिलजुल कर रहते थे, साथ में बैठ के खाते पीते थे. मतलब उसको भरोसा दिलाया जा रहा था धीरे धीरे. और आपको विश्वास था उस वक्त 2 साल पहले कि आपकी शादी होगी सक्षम के साथ? आपकी फैमिली, आपकी परिवार समर्थन दे रहे थे आपको? हम दोनों को भी पूरा विश्वास था, बहुत समर्थन दे रहे थे, लेकिन एट लास्ट धोखा दे दिया ना उन्होंने हमें कुछ आइडिया भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा.
इस वारदात के बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? आप अभी यू आर बीइंग वेरी ब्रेव आंचल. तो कोई भी भरोसा करता है. जी, यू आर बीइंग वेरी ब्रेव राइट नाउ, बट हम आपसे सुनना चाहते हैं आंचल, क्या हुआ था? मेरे घर वाले हमारे रिश्ते के खिलाफ थे. मतलब उन्होंने मुझे कहा था कि वो जय भीम वाला है, उसके साथ तेरी शादी नहीं हो सकती. फिर एक दिन ऐसा है, मतलब मेरे घर वालों ने, मेरे पापा ने खुद सक्षम से बात की कि अगर तुझे मेरी बेटी से शादी करनी तो तुझे हमारे धर्म में आना होगा, हिंदू धर्म में. और वो मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हुआ था. जब मेरे पापा ने हमारी शादी के लिए हाँ बोला था, लेकिन पता नहीं अचानक से उनके मन में क्या आया. A shocking incident has been reported from Tamil Nadu's Coimbatore. A woman was brutally hacked to death by her estranged husband inside a women's hostel. The victim had been living separately from her husband due to ongoing marital disputes. Police said the accused arrived at the hostel under the pretext of meeting her, hiding a sickle inside his clothes. As an argument ensued, in a sudden and brutal assault, the man allegedly pulled out the sickle and hacked the woman to death. In a disturbing act, the accused took a selfie with the victim's dead body and uploaded it as his WhatsApp status, accusing her of betrayal. Another woman murder in Coimbatore doesn't inspire confidence among women in terms of women's safety. See, as a government, as a police, the police of Tamil Nadu, the government of Tamil Nadu are doing the best to stop all such crimes. But these individual incidents, because of issues between husband and wife, is something that has to be controlled, and this government is doing best. The police is vigilant, and the police will be more vigilant to prevent such crimes in the future. The opposition calls this yet another clear indication of declining law and order. See, definition of declining law and order is something that has to be debated on the data in general. We are seeing at a global level there are increase in crimes. On national level there are increasing crimes that could be attributed to various reasons. But however, what needs to be seen is that how proactive this government or the police force is to stop the crime, and how we react once this crime happens.